La madrugada del lunes comenzó como cualquier otra en la vida de Diego Salazar. A las 4:30 de la mañana, su despertador sonó en el modesto apartamento de la colonia Narvarte, una zona popular de Ciudad de México donde había, vivido desde que era niño. Se levantó sin quejarse, como lo había hecho durante los últimos 15 años. Y preparó un café negro cargado mientras revisaba los mensajes en su teléfono. Eran las 5:15 cuando Diego salió de su departamento rumbo al taller. Su camioneta Ford del 2005, con más de 300,000 kilómetros recorridos, incendió al tercer intento. Algunos vecinos que ya lo conocen saludaban con la mano mientras él pasaba. Había don Diego, el mecánico más trabajador del barrio. Caminaban las señoras que verían sus aceras. El taller Salazar especializado, abría sus puertas a las 6 de la mañana en punto. No era grande ni ostentoso. Si te está gustando cómo nos adentramos en esta historia, suscríbete y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos ves. Ocupaba apenas 200 metros cuadrados en una calle lateral de la colonia Roma, pero tenía algo que ningún otro taller en la zona podía ofrecer. La experiencia y el conocimiento técnico de Diego Salazar, un hombre que a sus 38 años había dedicado más de 2 décadas al mundo de la mecánica automotriz. Lo que hacía especial a Diego no era solo su habilidad con las herramientas, era su especialización. Mientras otros taleras aceptaban cualquier trabajo, Diego se había enfocado en algo muy específico: la reparación y mantenimiento de vehículos de alta gama europeos. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche. Los autos que la gente adinerada conduce por las calles de Polanco y las Lomas, pero que levaban a arreglar con Diego porque él era el mejor. Su padre, Ramón Salazar, lo había enseñado el oficio desde niño. Hijo, lo decía mientras trabajaban juntos en algún motor complicado. La gente juzga por las apariencias. Ellos ven un taller modesto y piensan que somos baratos. Pero cuando ven la calidad de nuestro trabajo, entienden que somos invaluables. Ramón había fallecido 5 años atrás de un infarto mientras reparaba un Jaguar. Diego lo había encontrado recostado sobre el cofre, con una sonrisa pacífica en el rostro, como si hubiera muerto haciendo lo que más amaba. Desde entonces, Diego había continuado el legado solo, pero con una determinación feroz de mantener los estándares de excelencia que su padre lo había inculcado. A las 6:30 llegaron sus 2 ayudantes. Cristian, un joven de 24 años que estudiaba ingeniería automotriz por las noches, y Esteban, de 19, que había abandonado la escuela para aprender el oficio. Ambos admiraban profundamente a Diego, no solo por su conocimiento técnico, sino por su carácter tranquilo y su paciencia infinita para enseñar. Buenos días, Jeff. Saludo Cristian mientras se ponía su overall. ¿Qué tenemos para hoy? Diego consultó su agenda, una libreta gastada donde anotaba meticulosamente cada cita. Tenemos el servicio mayor del BMW X5 del licenciado Ramírez a las 8, la reparación de transmisión del Mercedes de la señora Estrada a las 10, y a las 2 de la tarde liga el Porsche que anda un cliente nuevo. Lo que Diego no les decía a sus ayudantes era cuánto cobraba por cada uno de esos trabajos. El servicio mayor del BMW, $28,000 pesos. La transmisión del Mercedes, $65,000. Y el diagnóstico del Porsche, dependiendo del problema, podría alcanzar los $80,000 o más. En un mes promedio, Diego facturaba entre 1.8 y 2.2 millones de pesos. Después de pagar la renta del local, los salarios de sus ayudantes, las refacciones y los impuestos, lo cuidaba una ganancia neta de aproximadamente $150,000 pesos mensuales. A veces más. Pero nadie lo sabría al verlo trabajar. Diego seguía usando el mismo tipo de overall azul desgastado que su padre había usado.
Seguía manejando la misma camioneta vieja. Seguía comiendo tacos de la esquina, en lugar de restaurantes caros. Seguía viviendo en el mismo apartamento modesto donde había crecido. ¿Por qué no te compras un auto mejor, Jeff? Le preguntaba Christian de vez en cuando. Contado lo que gana. Podría tener un BMW propio. Diego siempre respondía lo mismo. Un auto mejor no me haría mejor mecánico. Y además, esta camioneta me recuerda de donde vengo. Lo que no les contaba era que tenía otros planes para su dinero. Planes que nadie conoce. A las 10:45 de la mañana, mientras Diego estaba hasta los codos en grasa revisando la transmisión del Mercedes, escuchó el rugido inconfundible de un motor de alto rendimiento acercándose al taller. Salió limpiándose las manos en un trapo y vio algo que le llamó la atención. Un Maserati 4x último modelo, negro brillante, con llantas cromadas que probablemente costaban más que su camioneta entera. El auto se detuvo frente al taller con un chirrido dramático. La puerta se abrió y descendió una mujer que inmediatamente captó la atención de todos en la calle. Valentina Cordero Santibanez tenía 26 años, aunque su actitud sugería que creía tener el mundo a sus pies. Era indudablemente hermosa, alta, delgada, con cabello castaño perfectamente ondulado que caía sobre sus hombres. Ojos verdes que escaneaban todo con air de superioridad. Y vestida con ropa que gritaba dinero desde cada costura. Un vestido blanco ajustado de alguna marca italiana. Zapatos de tacón que no tenían lugar en un taller mecánico. Y un bolso Hermes que costaba más que el salario anual de muchas personas. Detrás de él bajo su asistente personal, un hombre nervioso de unos 40 años con tablet en mano, que claramente estaba acostumbrado a seguirla a todas partes tomando notas. ¿Este es el lugar? Preguntó Valentina mirando el taller con evidente disgusto. Ricardo me recomendó este. ¿Cómo decirlo? Este establecimiento. Pronunció la última palabra como si le dejara mal sabor en la boca. Diego se acercó profesionalmente, a pesar de la grasa en sus manos y el overall manchado. Buenos días, señorita. Soy Diego Salazar, dueño del taller. ¿En qué puedo ayudarlo? Valentina lo miró de arriba a abajo con una expresión que mezclaba incredulidad y desdén. Christian y Esteban observaban desde la distancia, sintiendo la tensión en el aire. Mi Maserati hace un ruido extraño al acelerar. Explicó Valentina sin mirarlo directamente. Como si dirigirse a él fuera una molestia. Ricardo Hernández, el dueño de Grupo Automotriz del Valle. Me dijo que viniera aquí porque supuestamente eres el mejor. El tono sugería que dudaba profundamente de esa afirmación. Ricardo es un buen cliente, respondió Diego con calma. Déjeme escuchar el ruido. Podría encender el auto. Valentina chasqueó los dedos hacia su asistente. Fernando, enciende el auto. El hombre obedeció inmediatamente mientras Valentina se mantenía a distancia, claramente preocupada de que su ropa pudiera mancharse. Diego se acercó al Maserati, inclinándose para escuchar el motor. Después de un minuto, pidió que aceleraran un par de veces. Es el turbocompresor, diagnosticó Diego con seguridad. Hay una fuga en el sistema de presión. No es grave, pero si no es en pronto, podría dañar el motor completo. Valentina arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Cuánto tiempo tomaría arreglarlo? Necesito conseguir la refacción específica para este modelo. 2 días, tal vez 3. ¿2 días? Exclamó Valentina como si le hubieran propuesto algo absurdo. Tengo una gala el viernes. Necesito mi auto para entonces. Entiendo, señorita, respondió Diego pacientemente, pero esta reparación requiere precisión. No es algo que se pueda apreciar sin riesgo de hacer más daño. Valentina lo miró con frustración creciente. Luego, sus ojos se desvieron hacia la camioneta oxidada de Diego estacionada
lado del taller. Esa camioneta es tuya. Pregunto con una risa apenas contenida. Sí, señorita. Dios mío, rio abiertamente ahora. Volteando hacia Fernando. ¿Visteso, Fernando? El hombre que vía arreglar mi Maserati de $120,000 dolas maneja una camioneta que probablemente compró en el siglo pasado. Fernando rio incomodamente, claramente acostumbrado a secundar a su jefa. Christian y Esteban se miraron entre sí, molestos por la falta de respeto. Diego, sin embargo, permaneció imperturbable. La camioneta funciona perfectamente, señorita. Y me leva a donde necesito ir. Valentina se acercó más, con esa sonrisa cruel que algunas personas adineradas adoptan cuando encuentran a alguien a quien pueden menospreciar. Dime algo, mecánico. ¿Cuánto ganas al mes haciendo esto? Hizo un gesto despectivo abarcando todo el taller. $15,000, $20,000 si tienes suerte. El silencio cayó sobre el taller. Christian y Esteban dejaron de trabajar, atentos a la escena. Fernando miraba nerviosamente su tablet, evitando hacer contacto visual con anyone. Diego la miró directamente a los ojos. Por primera vez, Valentina vio algo en esa mirada tranquila que la hizo sentir ligeramente incómoda. No era enojo ni humiliación. Era algo más desconcertante. Confianza absoluta. Con el debido respeto, señorita, respondió Diego con voz calmada pero firme. Mis finanzas son asunto mío. Lo que puedo decirle es que gano lo suficiente para vivir honestamente de mi trabajo. Oh, vamos, insistió Valentina, disfrutando claramente del momento. No seas modesto. Estoy genuinamente curiosa. Aquí entre nosotros. ¿Cuánto puede ganar un mecánico de barrio? $25,000 en un mes bueno. Eso es lo que yo gasto en zapatos en una semana. Diego respiró profundamente. Podía sentir la tensión de sus ayudantes, que esperaban que defendiera su dignidad. Pero él había aprendido algo importante de su padre. La venganza más dulce es la profesionalidad impecable. Señorita Cordero, dijo con una calma que contrastaba con la arrogancia de ella. Puedo arreglar su Maserati en 2 días. Cuidara como nuevo. El costo será de $95,000 por la refacción y la mano de obra especializada. Si acepta mis términos, comenzar el trabajo mañana mismo. Si no, es libre de llevar su auto a otro lugar. Valentina parpadeó, sorprendida por el precio. $95,000 por un ruido, por reemplazar un turbocompresor en un Maserati Quattroport. Si gusta, puede consultar con la agencia oficial. Ellos lo cobran el doble. Y tardarán una semana. Valentina miró a Fernando, que consultaba rápidamente su tablet. Es cierto, señorita Valentina. He verificado. La agencia cobró $180,000 y el tiempo de espera es de 7 a 10 días. La expresión de Valentina se endureció. Claramente no le gustaba que la contradijera, especialmente después de su comentario despectivo sobre el salario de Diego. Está bien, dijo finalmente con tono cortante. Arreglalo. Pero quiero que esté perfecto. Si encuentro un solo rayón nuevo, un solo detalle fuera de lugar, te es responsable. ¿Entendido? Perfectamente, señorita, respondió Diego, manteniendo su profesionalismo. ¿Y otra cosa? Añadió Valentina, sacando su teléfono para hacer una fotografía del taller y de Diego. Voy a documentar todo. El estado actual de mi auto, tu taller, todo. Solo para asegurarme de que no intentes aprovechar de mí. Diego asintió sin inmutarse. Como gust, señorita. Antes de Valentina se dio vuelta una última vez. Y mecánico, respondiendo a mi pregunta anterior, si realmente ganaras algo decente, no estarías trabajando en un lugar como este. Los que tienen dinero de verdad se nota. Se les ve en la ropa, en el auto, en cómo hablan. Miró significativamente su overall manchado. Claramente,
tú no estás en esa categoría. Con eso, ese dirigió a un Uber que Fernando había llamado, dejando su Maserati en el taller. Mientras el auto se alejaba, Christian explotó. Que mujer tan grosera, jefe. Como aguanto eso sin decir nada. Diego se limpió las manos lentamente, pensativo. Christian, cuando alguien te menosprecia, tienes dos options. Bajar su nivel y pelear, o elevar tu nivel y demostrar. Siempre elige demostrar. Pero jefe, insistió Esteban. Usted gana más en un mes que esa presumida probablemente gasta en sus caprichos. ¿Por qué no es lo digo? Diego sonrió levemente. Porque el dinero que gano no define quién soy. Mi trabajo lo hace. Y dentro de 2 días, cuando manage su Maserati reparado perfectamente, ella entenderá que juzgo mal. Lo que Diego no les dijo fue lo que realmente pensaba en ese momento. No era la primera vez que alguien lo subestimaba por su apariencia. Había construido su vida y su negocio precisamente porque la gente no esperaba excelencia de alguien que parecía tan ordinario. Y esa era exactamente su ventaja. Esa noche, después de cerrar el taller, Diego no regresó a su modesto apartamento. En cambio, manejó su camioneta oxidada hacia el sur de la ciudad, a la exclusiva zona de Jardines del Pedregal. Se detuvo frente a una residencia impresionante. Una casa moderna de 3 plantas con jardín amplio y vista panorámica. Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Esta era la casa que nadie sabía que poseía. La casa que había comprado hace 3 años con el dinero que había estado ahorrando meticulosamente desde que su padre falleció. Una propiedad valuada en más de 12 millones de pesos. Dentro, todo era diferente del mundo que mostraba públicamente. Muebles de diseño, una cocina de chef equipada con lo último en tecnología, una biblioteca llena de libros técnicos y de negocios, y en el garage privado, cubierto cuidadosamente con una lona, un Porsche 911 último modelo que solo conduce los domingos por la mañana en carreteras alejadas de la ciudad. Diego se duchó, quitándose la grasa del día, y se cambió de ropa. Luego se sentó en su estudio privado, donde tenía instaladas 3 pantallas de computadora. Abrió sus cuentas bancarias digitales y revisó sus inversiones. Además del taller, Diego había estado invirtiendo sabiamente durante años. Tenía acciones en varias empresas tecnológicas, un portafolio diversificado de bienes raíces que generaba ingresos pasivos, y un fondo de inversión que gestionaba discretamente con un asesor financiero de Suiza. Su patrimonio neto total superaba los 30 millones de pesos. Pero cada mañana, se levantaba, se ponía su overall manchado, manejaba su camioneta oxidada, y volvía al taller modesto donde todo había comenzado. Porque para Diego, el dinero era simplemente un medio, no un fin. Lo que realmente le importaba era el trabajo bien hecho, el respeto ganado con esfuerzo, y mantener vivo el legado de su padre. Mientras revisaba los números de sus inversiones, pensó en Valentina Cordero. Cuánto ganas al mes, había preguntado con burla. Diego sonrió para sí mismo. En un mes promedio, entre el taller y sus inversiones, ganaba entre $250,000 y $300,000 pesos. Probablemente más que ella gastaba en sus caprichos de lujo. Pero la diferencia era que Diego no necesitaba que nadie lo supiera. No necesitaba validación externa. No necesitaba un Maserati para sentirse exitoso. Lo que necesitaba era precisamente lo que tenía, la libertad de vivir en sus propios términos, sin la presión de mantener apariencias, sin la necesidad de impresionar a nadie. Y dentro de 2 días, cuando entregara ese Maserati funcionando perfectamente, demostraría algo que Valentina Cordero necesitaba aprender desesperadamente. Que el verdadero éxito no es mide por lo que muestras al mundo, sino por lo que logras cuando nadie está mirando. Y esa misma noche,
a kilómetros de distancia en su penthouse de Polanco, Valentina Cordero se preparaba para una cena con amigas. Mientras su estilista personal lo arreglaba el cabello, no podía dejar de pensar en la interacción con el mecánico. Vist su camioneta, lo cantaba a su mejor amiga Sofía por videollamada. Literalmente del siglo pasado. Y su taller, Dios mío, tan ordinario. No puedo creer que Ricardo me haya recomendado ese lugar. Pero vía arreglar tu auto, preguntó Sofía. Eso dice. Lo estoy pagando una fortuna. $95,000 pesos por un ruido. Probablemente esté exagerando para sacarme dinero. Si encuentras esta historia atrapante, por favor tómate un momento para suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir produciendo contenido detallado como este. Lo que Valentina no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. Un giro que comenzaría con un Maserati perfectamente reparado y terminaría con una lección de humildad que cambiaría su perspectiva para siempre. La rueda del destino había comenzado a girar, y ninguno de los dos. En el mecánico humilde en la heredera arrogante. Estaban preparados para lo que vendría. Los 2 días siguientes fueron una sinfonía de precisión técnica en el taller de Diego. Desde el momento en que legó la refacción del turbocompresor, importada directamente de Italia y que le costó $42,000 pesos, Diego se dedicó, en cuerpo y alma, a la reparación del Maserati. No era solo orgullo profesional lo que lo motivaba. Era algo más profundo. Cada vez que alguien lo subestimaba, cada vez que alguien juzgaba su valor por su apariencia, Diego respondía de la única manera que sabía. Con trabajo impecable. Christian, llamó mientras desmontaba cuidadosamente el turbocompresor donado. Ven aquí. Quiero que veas esto. El joven se acercó, observando con atención mientras Diego señalaba el componente defectuoso. ¿Ves esta grita microscópica en el alojamiento? Eso es lo que causaba la fuga de presión. Un taller ordinario habría intentado salarla y cobrar por una reparación temporal. Nosotros reemplazamos todo el sistema. ¿Sabes por qué? Porque es lo correcto, respondió Christian. Exacto. Y porque cuando esa señora arranca su auto y escucha el motor ronronear perfectamente, cuando acelera y sienta la potencia completa restaurada, en ese momento entenderá la diferencia entre el precio y el valor. Mientras Diego trabajaba, no pudo evitar pensar en las palabras de Valentina. ¿Cuánto ganas al mes? La pregunta resonaba en su mente, no porque lo hubiera dado, sino porque revelaba algo fundamental sobre cómo él veía el mundo. Para personas como Valentina Cordero, el dinero era una exhibición. Un Maserati, ropa de diseñador, un bolso de $80,000 pesos. Todo eran símbolos externos de éxito que necesitaban ser vistos y admirados. Sin esa validación externa, el dinero perdía su significado para ella. Para Diego, el dinero era libertad. La libertad de trabajar en lo que amaba sin preocupaciones financieras. La libertad de vivir sin deudas. La libertad de ayudar a otros discretamente. La libertad de no necesitar impresionar a nadie. Jeff, Lego otro paquete para usted, anunció Esteban desde la entrada del taller. Diego se limpió las manos y firmó por la entrega. Era un paquete de documentos de su asesor financiero. En su interior, los papeles de una nueva inversión que acababa de ser. Un edificio de departamentos en la colonia Condesa que generaría ingresos pasivos de aproximadamente $85,000 pesos mensuales. Guardó los documentos discretamente en su oficina privada, un pequeño cuarto en la parte trasera del taller donde mantenía sus archivos personales. Nadia, en ni siquiera Christian y Esteban, tenían acceso a esa habitación. Ali guardaba su verdadera vida, los estados de cuenta que mostraban su patrimonio real, los títulos de propiedad de sus bienes raíces, las leyes de su casa en Pedregal, los documentos de su Porsche. Era como tener una identidad secreta. De día,
Diego el Mecánico humilde. De noche, Diego el inversionista exitoso. Al mediodía del segundo día, mientras Diego instalaba meticulosamente el nuevo turbocompresor, su teléfono personal sonó. Era un número que reconoció inmediatamente. Su broker de inversions. Diego, tenemos una oportunidad excepcional. Dijo la voz al otro lado. Hay un terreno comercial en Santa Fe, excellent ubicación. El dueño necesita vender urgentemente por problemas financieros. Está ofreciéndolo a 8 millions, pero el valor real es de, al menos 12. ¿Te interesa? Diego hizo algunas preguntas técnicas sobre la propiedad, mientras observaba el motor del Maserati. La conversación duró 10 minutos. Al final de los cuales había autorizado una oferta de 7.5 millones de pesos. Perfecto, confirmó el broker. Te envió los papeles esta tarde. Con esta adquisición, tu portafolio inmobiliario superará los 35 millones en valor. Cuando colgó, Diego notó que Cristian lo había estado observando con curiosidad. ¿Todo bien, Jeff? Todo perfecto, respondió Diego simplemente, regresando al Maserati. Lo que Cristian no sabía era que acababa de presenciar una transacción que cambiaría significativamente el patrimonio de su Jeff. Para el mundo exterior, Diego seguía siendo el mecánico humilde del barrio. En realidad, acababa de expandir su imperio inmobiliario. Esa tarde, mientras Diego pulía cada detalle del Maserati, su mente vagaba hacia su padre. Ramón Salazar había sido un hombre sencillo que nunca acumuló riqueza material. Murió con apenas $50,000 pesos en ahorros y una póliza de seguro modesta. Pero lo había dejado algo mucho más valioso a Diego. Conocimiento, ética de trabajo, y la comprensión de que el respeto verdadero se gana con acciones, no con palabras. Hijo, lo había dicho Ramón una vez. Mientras trabajaban juntos en un Mercedes de un cliente adinerado que los había tratado con desdén, algún día tendrás más dinero que muchos de estos presumidos. Y cuando ese día llegue, recuerda, la verdadera riqueza está en cómo tratas a los demás, especialmente a los que no pueden hacer nada por ti. Diego había tomado ese consejo al corazón. A pesar de su creciente fortuna personal, seguía tratando a todos con el mismo respeto. Saludaba a los vendedores ambulantes de la calle. Ayudaba a sus vecinos cuando lo necesitaban. Daba propinas generosas a los trabajadores de servicio. Y sobre todo, invertía tiempo y paciencia en enseñar a Cristian y Esteban. Dos jóvenes que de otra manera quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de aprender un oficio tan especializado. Al caer la tarde del segundo día, el Maserati estaba listo. Diego lo arrancó y escuchó con satisfacción el ronroneo perfecto del motor. Sin el ruido anterior, sin vibraciones extrañas. Funcionaba como nuevo, quizás mejor que nuevo. Llamó a Valentina al número que ella había dejado. Señorita Cordero, habla Diego Salazar del taller. Su Maserati está listo. ¿Ya? Preguntó ella, sonando sorprendida. Pense que tardarías 3 días. Prometí 2 días. Son 2 días. Está bien. Enviar a Fernando a recogerlo mañana por la mañana. Como gust, señorita. El costo total es de $95,000 pesos, como acordamos. Hubo una pausa al otro lado. ¿Sigue siendo $95,000? No vas a intentar cobrar más por terminarlo antes. Diego casi sonrió ante la pregunta. Un trato es un trato, señorita. $95,000 pesos. Esa noche, después de cerrar el taller, Diego hizo algo inusual. En lugar de ir directamente a su casa en Pedregal, condujo hacia el norte de la ciudad, a un barrio humilde en Ecatepec. Se detuvo frente a una casa pequeña y tocó la puerta. Una mujer mayor abrió, su rostro iluminándose al verlo. Don Diego, qué sorpresa. ¿Cómo está mi hijo? Esta era Marta Salazar, la madre de Diego. Vivía en la misma casa donde había criado a Diego, rehusándose a mudarse a pesar de que su hijo le había ofrecido comprar una propiedad mejor.
Bien mama. Solo pasabo a saludar. Mientras comparten café y pan dulce en la cocina modesta, Marta le preguntó. ¿Sigues guardando tu secreto? Diego asintió. Nadie sabe mama. Y así debe seguir. No entiendo por qué, hijo. Has trabajado tan duro. ¿Por qué no disfrutar de tu éxito abiertamente? Diego tomó las manos de su madre. ¿Por qué el día que la gente sepa cuánto tengo? Dijeron de verme como Diego el mecánico. Me verán como Diego el rico. Why do cambiara? Los clientes vendrán por curiosidad, no por confianza. Los amigos se preguntarán si pueden pedirme dinero. Todo se volverá complicado. Marta suspiró. Eres igualito a tu padre. Él también era discreto. Aunque nunca tuvo tanto que esconder. Papa me enseñó que el dinero es una herramienta, no una identidad, respondió Diego. Y vivir sencillamente me mantiene conectado con lo que realmente importa. Al día siguiente por la mañana, a las 9 en punto, Fernando llegó al taller en otro Uber. Venía preparado con una lista de verificación en su tablet, claramente enviado por Valentina para inspeccionar cada detalle del auto. Buenos días, saludó Fernando nerviosamente. La señorita Cordero me pidió que verificara el trabajo antes de pagar. Por supuesto, respondió Diego profesionalmente. Aquí está el auto. Las llaves están dentro. Puede probarlo todo lo que guste. Durante los siguientes 20 minutos, Fernando inspeccionó meticulosamente el Maserati. Revisó la carrocería buscando rayones. Verificó el interior buscando manchas o daños. Encendió el motor varias veces, aceleró, revisó todos los indicadores del tablero. Cristian y Esteban observaban desde la distancia, ligeramente ofendidos por el nivel de desconfianza. Pero Diego les había pedido que no intervinieran. Finalmente, Fernando hizo una llamada. Señorita Valentina, el auto está impecable. El ruido desapareció completamente. El motor suena mejor que nunca. No hay ningún daño nuevo. Diego podía escuchar la voz de Valentina al otro lado, aunque no distinguía las palabras. Sí, señorita. Entiendo. Se lo dire. Fernando colgó y miró a Diego con una expresión extraña. La señorita Cordero dice que está sorprendida. Que no esperaba que el trabajo fuera tan bueno. Me alegra que esté satisfecha, respondió Diego sin rastro de sarcasmo. Hay algo más, continuó Fernando, visiblemente incómodo. La señorita Cordero pregunta si puede pasar personalmente esta tarde. Dice que quiere hablar con usted. Diego arqueó una ceja. ¿Sobre el auto? No lo especificó. Solo dijo que quiere hablar personalmente. Digo que estar aquí hasta las 6 de la tarde. Después de que Fernando se fuera con el auto, pagando los $95,000 pesos mediante transferencia bancaria, Cristian se acercó a Diego. ¿Por qué quería volver a hablar con usted, Jeff? Ya tiene su auto arreglado. Diego se encogió de hombres. Quizás quiere disculparse por su comportamiento del otro día. Esteban soltó una risa escéptica. Con todo respeto, Jeff, esa mujer no parece del tipo que se disculpa. Diego sonrió levemente. La gente sorprende a veces, Esteban. A veces para bien. El resto del día transcurrió normalmente. Diego trabajó en el BMW del licenciado Ramírez. Diagnosticó un problema de transmisión en un Audi Q7. Y asesoró a un cliente nuevo sobre el mantenimiento preventivo de su Mercedes. A las 5:30 de la tarde, el familiar Maserati negro regresó al taller. Esta vez, Valentina Cordero venía manejando personalmente. Bajo del auto, y Diego notó inmediatamente que venía vestida de manera diferente. Un elegante, pero menos ostentosa. Unos jeans de diseñador, una blusa blanca sencilla, y zapatos bajos en lugar de tacones imposables. Señor Salazar, saludó, y su tono era notablemente menos arrogant que la primera vez. Señorita Cordero, ¿algún problema con el auto? No, ninguno. Al contrario, el auto está perfecto. Mejor de lo que ha estado en meses. Hizo una pausa, visiblemente incómoda. ¿Vine por qué? Bueno,
Porque le debo una disculpa. Diego la miró con genuina sorpresa. Christian y Esteban. Que trabajaban cerca, intercambiaron miradas de asombro. No es necesario, señorita. Si lo es. Insistió Valentina. El otro día fui grosera. Muy grosera. Lo juz por su apariencia, por su camioneta, por su taller. Hay suposiciones crueles sobre cuánto gana, y qué tipo de persona es. Y estaba completamente equivocada. Diego esperó en silencio, dando el espacio para continuar. La verdad es, continuó Valentina, mirando el suelo, que he lavado mi Maserati a tres taleras diferentes en los últimos 6 meses. Todos me dijeron que el problema era menor, me cobraron miles de pesos, y el ruido nunca desapareció. Algunos me sugirieron que era normal en ese modelo de auto. Uno incluso insinuó que yo estaba imaginando el ruido. Levantó la vista hacia Diego. Usted diagnosticó el problema real en 5 minutos. Lo reparó en 2 días. Y el auto ahora funciona mejor que nunca. Eso me hizo darme cuenta de algo importante. ¿Qué cosa? Preguntó Diego gentilmente. Que he estado confundiendo apariencias con competencia toda mi vida. Los taleras lujosos de Polanco, con sus salas de espera elegantes y sus mecánicos en uniformes impecables, no pudieron hacer lo que usted hizo en este taller modesto con su overall manchado de grasa. Valentina respiró profundamente. Mi pregunta sobre cuánto gana fue imperdonable. No era asunto mío. Y más importante, era irrelevant. Lo que usted gana o deja de ganar no tiene nada que ver con su valor como profesional o como persona. Diego asintió lentamente. Aprecio su disculpa, señorita Cordero. Y la acepto. Hay algo más, añadió Valentina. Esta mañana, después de que Fernando me confirmó la calidad del trabajo, hice algo. Lema Ricardo Hernández, quien me recomendó su taller. Le pregunto por qué nunca me había contado sobre usted antes. Hizo una pausa. ¿Sabe que me dijo? Me dijo que lo ha recomendado su taller a docenas de personas a lo largo de los años, pero que yo era la primera que realmente lo escuchó. Dijo que la mayoría de la gente adinerada prefiere pagar el triple en talleres de marca solo por las apariencias, sin importar la calidad real del servicio. Diego sonrió levemente. Ricardo es un buen hombre. Y un client leal. Me dijo algo más, continuó Valentina. Me dijo que usted es el mecánico más solicitado de Ciudad de México. Que tiene lista de espera de semanas. Que clients de Monterrey y Guadalajara envían sus autos específicamente para que usted los repare. Que hay gente que paga el transporte de sus vehículos solo para que trabajen en ellos. Es eso cierto. Tengo buenos clients, respondió Diego modestamente. No si modesto, dijo Valentina con una sonrisa pequeña. Ricardo me dijo que usted podría cobrar el doble de lo que cobró y tendría más trabajo del que pueda manjar. Que la única razón por la que mantienen sus precios relativamente accesibles es porque cree que la calidad no debería ser solo para los super ricos. Diego no confirmó ni negó, simplemente escuchó. Y finalmente, Valentina bajó la voz. Como es lo que fuera a decar la costera trabajo. Ricardo me dijo algo que me dejó helada. Me dijo, Valentina, no sé cuánto gana Diego al mes, pero te garantizo que probablemente es más que tú y yo combinados. La diferencia es que él no necesita que nadie lo sepa. El silencio que siguió fue denso. Christian y Esteban habían dejado de pretender trabajar y escuchaban abiertamente, asombrados por la confesión. ¿Es eso cierto? Preguntó Valentina mirando directamente a Diego. ¿Gana usted mucho más de lo que aparenta? Diego la miró por un largo momento, considerando que responder. Finalmente habló. Señorita Cordero, le voy a decir algo que muy poca gente sabe. No porque quiera presumir, sino porque creo que hay una lección importante aquí, que tal vez necesite escuchar. Se limpió las manos en su trapo y continuó. Mensualmente,
Entre mi taller y otras inversions que tengo. Dinero entre $250,000 y $300,000 pesos. Avisas más. Tengo propiedades valuadas en más de 35 millones de pesos. Podría comprar 3 Maseratis como el suyo sin endeudarme. YC, manejo una camioneta del 2005 y vivo sencillamente por elección, no por necesidad. Valentina, Cueto boquiabierta. Christian y Esteban parecen igual de sorprendidos, claramente sin haber sospechado la magnitud de la riqueza de su jefe. Entonces, ¿por qué? Comenzó Valentina. ¿Por qué vivo así? Completo Diego. ¿Por qué el dinero es una herramienta? No una identidad. ¿Por qué no necesito validación externa? ¿Por qué el verdadero lujo es la libertad de vivir en tus propios términos, sin preocupar por lo que otros piensan? Hizo una pausa. ¿Why por qué el día que la gente sepa cuánto tengo, todo cambiará? Ya no me verán como Diego el mecánico que hace bien trabajo. Me verán como Diego el rico que juega a ser mecánico. Why todo lo que he construido? Toda la confianza y el respeto que he ganado, se contaminaría con esa información. Valentina asintió lentamente, procesando las palabras. Usted preguntó cuánto gano al mes con Burló. Continuó Diego. Asumió que alguien con mi apariencia no podía ganar mucho. Pero la verdad es que probablemente gano más que muchas personas con autos más caros y ropa más elegante. La diferencia es que yo no necesito que el mundo entero lo sepa para sentirme exitoso. Miró significativamente el Maserati de Valentina. Ese auto es hermoso. Pero lo compro porque realmente lo necesitaba o porque quería que otros vieran que pueda permitírselo. Valentina se quedó en silencio. La pregunta había dado en el clavo. Si honesta consigo misma, añadió Diego gentilmente. ¿Cuántas de sus posiciones son para su genuino disfrute y cuántas son para la validación externa? Después de un largo momento, Valentina habló con voz más suave. Tien razón. Compare este auto porque quería impresionar a mis amigas. Mi bolso Hermes, mis zapatos de diseñador, mi penthouse en Polanco. Todo es para que otros vean. Y la triste verdad es que a pesar de todo eso, no soy feliz. El dinero puede comprar comodidad, dijo Diego. Pero la felicidad viene de saber quién eres cuando nadie está mirando. De estar en paz con tus elecciones. De no necesitar la aprobación de nadie más. Valentina se limpió disimuladamente una lágrima que había comenzado a formarse. ¿Sabe qué es lo más irónico? Yo hered mi dinero. Mi abuelo fundó una empresa que mi padre expandió. Yo nunca he trabajado realmente por nada. Todo mi lo han dado. Y sin embargo, continuó con voz quebrada. Usted, que empezó sin nada, ha construido más de lo que yo probablemente construir jamás. No solo financieramente, sino en términos de respeto genuino, de habilidades reales, de impacto en la vida de otros. Diego se acercó y puso una mano en su hombro de manera paternal. Señorita Cordero, nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para empezar a vivir con propósito, en lugar de solo para las apariencias. Valentina asintió, limpiandos los ojos. Gracias por su honestidad. Y por su lechen. Aunque no la merecía después de como lo trait. Todos merecimos segundas oportunidades, respondió Diego con una sonrisa. Antes de irse, Valentina se detuvo. ¿Puedo preguntarle algo más? Por supuesto. Christian y Esteban sabían sobre su situación financiera real. Diego miró a sus ayudantes, que negaron con la cabeza, on procesando todo lo que habían escuchado. No, respondió Diego. Y les pido a los tres que mantengan esta información confidencial. Prefiero que el mundo siga viéndome como un mecánico humilde. Es más sencillo así. Valentina extendió su mano. Tien mi palabra. Y gracias nuevamente, señor Salazar. Por el auto, por la lechen, y por recordarme que el verdadero valor no viene con etiqueta de precio. Cuando el Maserati se alejó por última vez, Christian fue el primero en hablar. Jeff,
Es to do eso cierto? $300,000 al mes? 35 millions en propiedades. Diego Asensio. Y ahora entienden por que no quiero que nadie más lo sepa. Pero, ¿por qué nos paga tan poco entonces? Preguntó Esteban. Antes de darse cuenta de lo que había dicho. Lo siento, jefe, no quiz. Diego Rio. Y es una pregunta justa, Esteban. Les pago el salario de mercado porque quiero que aprendan el valor del trabajo honesto. Si les pagará excesivamente, nunca desarrollarían la ética de trabajo necesaria para tener éxito por sí mismos. Hizo una pausa. Pero lo que no saben es que desde que empezaron a trabajar conmigo, he estado depositando discretamente dinero en cuentas de ahorro a su nombre. Cuando terminen su educación y estén listos para emprender por su cuenta, cada uno tendrá aproximadamente $500,000 pesos esperándolos. Los dos jóvenes quedaron mudos de asombro. Considerenlo una inversión en su futuro, explicó Diego. Pero solo lo recibirán si demuestran que han aprendido no solo el oficio, sino también los valores, humildad, honestidad, y la comprensión de que el verdadero éxito no es mide por cuanto tienes, sino por cuanto contribuyes. Esa noche, mientras Diego manejaba su camioneta del 2005 hacia su casa de 12 millones de pesos en Pedregal, reflexionó sobre los eventos del día. Había revelado su secreto a 3 personas. Era un riesgo, pero sentía que era necesario. Valentina Cordero había aprendido una lección valiosa. Cristian y Esteban habían visto que el éxito verdadero no siempre es visto con ropa cara. Y él mismo había recordado por que había elegido vivir de esta manera. Porque la verdadera libertad no viene de tener dinero, sino de no necesitar que otros sepan que lo tienes. Al entrar a su casa, Diego se quitó el overall manchado, se duchó, y se cambió de ropa. Luego fue a su estudio y abrió su computadora. Revisó sus cuentas. Las transferencias automáticas a las cuentas de ahorro de Cristian y Esteban se habían procesado correctamente. Su nueva inversión inmobiliaria en Santa Fe estaba siendo finalizada. Sus acciones en bolsa habían subido 3% SAMES. Todo marchaba perfectamente. Y lo mejor de todo era que podía seguir siendo simplemente Diego Salazar, el mecánico del barrio, mientras construía su imperio en silencio. Porque al final, pensó mientras apagaba las luces de su estudio, la pregunta no era, ¿cuánto ganas al mes? La pregunta verdadera era, ¿eres feliz con la vida que has construido? Y para Diego Salazar, la respuesta era un rotundo sí. La mañana comenzó con una llamada inesperada. Diego Salazar preguntó una voz desconocida. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Roberto Mendoza. Soy el director de recursos humanos de Corporativo Cordero. La señorita Valentina Cordero me pidió que lo contactara. Diego sintió curiosidad. Desde aquel día hace 6 meses, no había vuelto a saber de Valentina, aunque su Maserati seguía legando religiosamente cada 2 meses para mantenimiento. ¿En qué puedo ayudar? La señorita Cordero está lanzando una nueva iniciativa corporativa. Un programa de mentoría para jóvenes de escasos recursos que quieren aprender oficios técnicos. Le gustaría invitarlo a ser uno de los mentores principales. El programa pagaría $50,000 pesos mensuales por su tiempo, más todos los gastos. Diego sonrió. Valentina había aprendido la lección. Dije a la señorita Cordero que aceptó. Pero no necesito el pago. Preferiría que ese dinero se use para becas adicionales para los estudiantes. Ella dijo que probablemente diría eso, respondió Roberto con una risa. También me pidió que le dijera que si visita las oficinas corporativas, por favor leg, en su camioneta del 2005. Dice que los jóvenes ven que el éxito real no necesita ostentación. Después de colgar, Diego miró por la ventana de su taller hacia la calle, donde su vieja camioneta estaba estacionada fielmente, como siempre.
Cristianesi acerco con una sonrisa. Buenas noticias, Jeef? Muy buenas, respondió Diego. Paris que nuestra lechen lego más lejos de lo que pens. Y mientras el sol de la mañana iluminaba el modesto taller donde todo había comenzado, Diego Salazar supo con certeza que había tomado las decisiones correctas en la vida. Porque al final del día, el verdadero lujo no era tener un Maserati en el garage. Era poder llegar en una camioneta del 2005 y que nadie, incluyendo tú mismo, sintiera que necesitabas disculpar por ello. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribir y ver las otras historias en pantalla.